KTN News. Mwaka 2023 ulishuhudia pandashuka nyingi kwenye sekta ya afya, huku sakata mbalimbali zikigonga vichwa vya habari kwenye sekta hiyo. Aidha, hatua zilipigwa katika sekta hiyo na vile mageuzi katika mfumo wa kugharamia matibabu pamoja na matukio mengine ambayo yanasalia kuwa muhimu kwenye ufanisi wa sekta hiyo. Katika taarifa ifuatayo, mwanahabari wetu masuala ya afya Gloria Milimu anaangazia baadhi ya matukio makuu mwaka huu. Nataka nikuache na taarifa hiyo, lakini kwanza nikuage kwa kukwambia uwe na mwaka mpya wenye fanaka, baraka na uweze kufikia malengo yako ambayo unayatazamia kuyafikia mwaka 2024. Uwe mwaka wenye sherehe na uwe ni mwaka wenye kumcha Mungu zaidi. Lakini kwanza tuangazie taarifa hiyo. Kwa heri, ubaki na wingi wa heri. Mimi ni Suleiman Yeri, mwenzangu amekuwa Meresha Uwiti. Sheria ya bima ya afya ya jamii ya mwaka 2023, yani Social Health Insurance Act, ambayo inajumuisha vifungu vitatu, ni mojawapo ya mageuzi yaliyofanywa na Rais William Ruto kama mojawapo ya ajenda zake kuu za kuimarisha sekta ya afya na vile kuhakikisha usawa katika mapokezi ya huduma za matibabu. Pale katika level 1, 2 and 3 dispensary na health center, kila Mkenya atapatiwa matibabu bila malipo yeyote. Na gharama ya matibabu katika level 1, 2 and 3, gharama yake italipiwa na serikali ya Kenya kupitia kwa ile fund ya primary health. Jambo la pili, pale katika dispensary yako ya nyumbani na katika health center yako ya nyumbani, sasa Wakenya watajumuishwa katika usimamizi wa ile facility. Nyinyi katika kijiji yenu, katika mtaa wenu, nyinyi mtakuwa na kamati ya kushughulikia mambo ya afya katika dispensary yenu, katika health center yenu. Ndio kama hakuna dawa, nyinyi wenyewe mtashughulika, mjue na mtupatie habari ya kwamba hakuna dawa katika hii hospitali, ndio Wakenya waweze kupata nafasi ya kupata afya katika mahali karibu pale nyumbani. Kwa sasa Wakenya wengi wanaenda kwenye hospitali yenye iko mbali kwa sababu ile dispensary iko hapo karibu haina dawa, haina wauguzi na haina service. Solidarity forever. Hata hivyo, sheria hiyo imekashifiwa vikali na wadau mbalimbali katika sekta ya afya, huku kifungu kinachogusia mfumo wa bima ya afya cha sheria hiyo kikisalia kuwa nyenzo kuu cha mapokezi yake mabaya baina ya wadau hao na hata kusababisha kusitishwa kwa utekelezwaji wake na mahakama. We are implementing a per household payment system where a flat rate applies to everyone regardless of their income. Consider this, for example. Previously, an individual earning 10,000 had to pay Kenya shillings 500 for NHIF, a hefty 5% of their earnings. On the other hand, those with a salary of 100,000 or more contributed 1,700, a mere 1.7% of their income. This bizarre setup meant that low-income earners, mama mbogas and bodabodas, were effectively subsidizing high-income earners like myself. The Social Insurance Fund corrects this anomaly and makes sure that every citizen pays for health a percentage of their income, an equal percentage of their income,
so that we can equalize the fortunes of every citizen with respect to access to health. Wanalalamika kwamba sheria hiyo inakandamiza hata zaidi Mkenya wa kawaida na kuwafaidi watu wachache tu kibiashara. We have not even taken consideration of those households that perhaps are not even living beyond, they can't even get a food on a daily basis. They can't afford even a 20 bob for their children for food. How then, when we put a moratorium that if you do not pay up front for 1 year, where do they get the fund? That means, and that's where there is also the burden of disease. In looking at women, the burden of disease, particularly reproductive health diseases, they go to hospital many times. The out-of-pocket, we have not factored in. Memorandums that were submitted by Kenya Medical Association, by the civil societies, by KMPDU, by FKE, by all these bodies, they were not looked into, and the advices, the proposals were not considered. And that's why we find this bill, as much as it comes out as a Social Health Insurance Act, it's more, and it seems, and it's quite clear that it's a vendor-driven venture. Wanadadisi kwamba mpango huo wa serikali unakiuka haki za Mkenya yeyote kupokea matibabu ya hali ya juu kama ilivyo kwenye kipengee 43(1)(a) cha katiba ya Kenya. Kadhalika, wanahoji kwamba sheria hiyo ina mianya mingi na pia inampa waziri wa afya mamlaka ambayo yanakiuka sheria. Legislation is vague in that manner. It is not by accident. It is intentional. The reason is that there's a lot that is hidden from the act that is left for somebody else to be the one that is to fill up. Ijapokuwa sheria hiyo ilichapishwa katika gazeti rasmi la serikali, Wizara ya Afya ilijitetea kwa kusema kwamba sheria hiyo haitatekelezwa moja kwa moja, ila itapitia ngazi fulani za ukarabati wake kabla ya Januari 2024 ambapo ilitarajiwa kutekelezwa rasmi. Hata hivyo, mahakama ilisitisha utekelezwaji wake hadi pale kesi inayotia doa uhalali wake kusikizwa na kuamuliwa. Hata hivyo, kabla ya taarifa hiyo iliyogonga vichwa vya habari mwaka huu katika sekta ya afya, kunazo baadhi ya zingine ambazo bila shaka haziwezi sahaulika. Katika kile kinachoonekana kama msukumo wa kutekeleza mpango wa afya bora na nafuu nchini, Rais William Ruto alizindua rasmi mpango huo katika maadhimisho ya Mashujaa ya mwaka 2023, akiahidi Wakenya ufanisi wa mpango huo kando na kile kilichoshuhudiwa katika serikali ya hapo awali. Kila mwananchi atalipa kulingana na mapato yake. Na yule mwananchi ambaye hana uwezo, serikali ya Kenya itakulipia card ya hospitali. Kila Mkenya atakuwa na Social Insurance Fund card. Na wewe utaenda hospitali na utatumia hiyo card, either umejilipia mwenyewe ama umelipiwa na serikali, ili uweze kupata matibabu katika level 4, level 5 and level 6. Kadhalika, Wizara ya Afya ilikumbwa na shutuma za utovu wa uadilifu mwaka huu kufuatia ripoti ya EACC ambayo iliorodhesha kuwa mojawapo ya sekta zinazokumbwa na changamoto hiyo. Ripoti hiyo ya EACC ilimulika mchakato wa utoaji zabuni katika sekta hiyo na kupata kwamba ubadhirifu wa fedha, kuongeza bei ya bidhaa isivyofaa na utoaji wa hongo miongoni mwa maovu mengine yaliyokuwa yamesheheni katika sekta hiyo. Hata hivyo, Waziri wa Afya Susan Nakhumicha alikuwa mwepesi wa kusema kwamba ripoti hiyo itasaidia pakubwa kuimarisha sekta hiyo na vile vile kutoa mwelekeo wa vita dhidi ya ufujaji wa pesa za umma katika sekta hiyo. Kadhalika, mwaka wa 2023 utakumbukwa kama mwaka ambao bima ya afya ya kitaifa NHIF ilishuhudia mabadiliko mengi kwa kile kinachosemekana kuwa hatua ya kufunga mifereji ya ufujaji pesa katika bima hiyo ambayo imebadilishwa kuwa mamlaka ya afya ya umma, yani Social Health Authority.
Kashfa kuu iliyokumba NHIF mwaka huu ilijumuisha utapeli ambao unadaiwa kutekelezwa na takribani hospitali 8 za kibinafsi ambazo zinashutumiwa kudai bima hiyo pesa za huduma ambazo hazikutuliwa. We wish to state that the allegations that many surgeries were done in a single day with one surgeon are false. Our hospital is well-equipped level 4 hospital with 2 modern theaters. Almost all our cases are surgical. So either somebody has a problem with their brain, either somebody has a problem with their heart, or whichever medical condition they have, we'll send that to NHIF. And there's a team of professionals who will go through that. And there are cases when they approve, there are cases which they don't approve. So all cases that we do are through pre-authorization. Vile vile, wasimamizi wa NHIF waliambia kamati ya Seneti ya afya kwamba walibaini kwamba hospitali hizo zilikuwa zikishirikiana na baadhi ya wafanyakazi wa bima hiyo kutekeleza wizi huo. Is NHIF punishing the facilities because of not complying? And I know you understand what that means in Kenyan language. There was collusion between NHIF employees and fraudsters for this fraud of this magnitude to happen. And what NHIF did, some of which was in the media, was to take disciplinary action on a number of employees. Na sasa NHIF inadai kurejeshewa yamkini milioni 49 na hospitali hizo. Aidha, sheria mpya ya bima ya taifa ya umma itawachukulia hatua kali watakaopatikana wakitapeli bima hiyo. Watakaopatikana na hatia watahitajika kulipa faini ya shilingi milioni 1 au kuhukumiwa kifungo cha miaka 5 au hata kutumikia kifungo hicho na kulipa faini hiyo kwa wakati mmoja. Sakata nyingine iliyotikisa sekta ya afya inajumuisha kashfa ya vyandarua dhidi ya mbu ya bilioni 3.7 ambayo iliremba mamlaka ya dawa KEMSA. Uchunguzi kubaini kiini cha kashfa hiyo uliambulia kwenye malumbano baina ya maafisa wa KEMSA na Wizara ya Afya. Is it still correct, one appears to say that officers within your department were not involved? My department was not involved because according to the executive order, it is within that malaria program was under the ministry, the State Department for Public Health and Professional Standards. My few days in office, I told the CEO KEMSA, my friend, from today, I want to see pre-qualification through an information management system. And she told me, Madam CEO, the PPOA Act does not allow us to do it, and it is too costly to do it. I told her, I know somebody who will do it for free. And when the person went to visit, the CEO was not present. And therefore, we did not do any pre-qualification. But I'm glad that now we are going to do it. Sakata hiyo vile vile ilishinikiza mageuzi katika mamlaka hiyo, huku Rais William Ruto akilazimika kufuta aliyekuwa katibu mkuu katika idara ya afya ya umma Daktari Josephine Mburu na vile vile kuvunja bodi ya KEMSA. What was unique with this procurement to the extent that Global Fund team didn't find it necessary to sit with KEMSA as usual to review and make a decision on the conclusion of this process? Global Fund, if it finds that it no longer can rely on our procurement systems, has the right to say, no, we don't trust your process, we will do it. Or can even withdraw the funds. Aliyekuwa afisa mtendaji wa KEMSA Biteri Ramadhani pia alisimamishwa kazi. Huku kesi hiyo ikiendelea, Ramadhani aliangukia kazi nyingine ya ubalozi na kutumwa kuhudumia Kenya kama kaimu balozi wa New Delhi nchini India. Rais Ruto alisema kwamba mageuzi katika mamlaka ya KEMSA yamesaidia kuimarisha huduma katika mamlaka hiyo ya dawa. As a result of this small intervention, KEMSA has improved its stocking rate from 40% to 60% in the last 5 months.
and we are now targeting 80% by March next year. Kando na hayo, mpango wa Wizara ya Afya na ile ya Leba ya kudhibiti utafutaji wa ajira nje ya nchi na wahudumu wa afya waliohitimu ila hawajaajiriwa ilikashifiwa na wengi, haswa maseneta ambao walitaka kuelezwa kilichosababisha hatua hiyo. Hata hivyo, Waziri wa Afya Susan Nakhumicha aliutetea kwa kudai kwamba ni mpango ulionuia kudhibiti kusafirishwa kwa talanta inayohitajika nchini, hasa miongoni mwa wahudumu wa afya. It takes quite a long time to train a specialized health worker. As a country, we do not want to spend time training them, then lose them to migration, then we do not have. Because for the new trainees that we have into the market, they will need time, they'll need resources to be trained to get to the level of a specialized health worker. Waziri huyo alisema kwamba sekta ya afya ilikabiliwa na upungufu wa idadi ya wafanyakazi. Kinaya hata hivyo ni kwamba licha ya uhaba huo, idadi ya wahudumu ambao wanasalia bila ajira nchini inaendelea kuongezeka kila uchao. But equally, as a country, we are not in a position to absorb all the trained health workers. So being alive to this fact then is to see how best do we work with both sides of being able to employ locally, but equally allowing those who need to migrate and get to work elsewhere to do so without the country suffering. Japo kuwa sekta ya afya ilikumbwa na misukosuko, ilifanikiwa pia kupiga hatua katika nyanja tofauti kama vile katika matibabu ya saratani. Kenya ilikuwa taifa la kwanza kusini mwa jangwa la Sahara kutoa matibabu dhidi ya saratani na uvimbe usio wa saratani kupitia mfumo wa CyberKnife. All the instructions come from here. CyberKnife ni mfumo wa matibabu wa hali ya juu unaotumia mionzi kutibu saratani na vimbe hizo bila ya mgonjwa kufanyiwa upasuaji. CyberKnife, the 6D, the robotic arm, moves with even the patient respiration. That is where we are able to treat tumors that are in areas that respiration is normal, like in lung cancer, pancreatic cancer. Also in the pelvic region, there's a lot of movement because of the bowel and all this. So because of that, 6D is able to follow every movement that is being done, up to sub-millimeter accuracy. In the brain, the structures are a bit more stagnant, they don't move as much, but the robotic arm is able to shoot beamlets from all the 6 dimensions. Kenya ilipiga hatua katika nyanja hiyo ya teknolojia kwa kuwa nchi ya pili barani Afrika kutoa matibabu kupitia mfumo huo. Mgonjwa wa kwanza pia alitibiwa katika hospitali ya mafunzo na rufaa ya chuo kikuu cha Kenyatta. Kwa mara ya kwanza vile Wizara ya Afya ilishiriki sensa ya vituo vya afya nchini ambayo inalenga kusaidia katika uimarishaji na utoaji huduma za matibabu nchini. Of all the facilities in this country, only 7% are ready to provide services. And that only 6% of the tracer pharmaceutical services are available in facilities. Kwa mujibu ya Wizara ya Afya, mianya iliyopatikana katika shughuli hiyo itasaidia katika mikakati ya kuimarisha sekta hiyo ili kuhakikisha kwamba kila Mkenya anapokea matibabu ya hali ya juu chini ya mpango wa afya bora na nafuu kwa wote, yani UHC. The data that has been shared with us will support health sector reviews and ensure that we have evidence-based decision making for strengthening our country health services. If we don't address these gaps, then it will be a mirage to achieve UHC. Matukio haya pamoja na mengine katika sekta ya afya yaligonga vichwa vya habari. Na Wakenya wanapovuka mwaka mpya, wanatumai kwamba mambo yatanyooshwa katika sekta hiyo ifikapo mwaka 2024 ili